Good morning, everybody. Okay. How are you? What about your study level? Every day I ask these questions to you. Okay. Any improvement after the meeting? You have any improvement? I expect some improvement. Okay. Surely you need some improvement. Okay. I'm not prolonging my words. Come to the topic. Here is today we want to discuss Stalinism and collectivization. What is our next topic? Stalinism. Okay. Stalinism and collectivization. Stalinism and collectivization. The period of the early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture. The period of the early planned economy, it was linked to the disasters. Disaster means durandam. Linked to the disasters of the collectivization of agriculture. അവിടെ എന്തായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ സ്വത്തും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഏരിയയും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു കൂട്ടി കൃഷിയായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. Now what happened? The disasters of the collectivization of agriculture. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. By 1927 to 1928, the towns in the Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. 1927-28, on that time, there is one problem arises. Which problem arises? The acute shortage of the grain supply. Soviet Russia face ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രെയിൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, ധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ. The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. The government fixed the prices at which grain must be sold. Peasants ഗ്രെയിൻസ് സോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്യണത് ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്ത പ്രൈസിന് വേണം കൊടുക്കാൻ. പക്ഷെ ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് എഗ്രീഡ് അല്ലേ, അത് അവർക്ക് സമ്മതമായിരുന്നില്ല. ദ പെസൻസ് റെഫ്യൂസ്ഡ് ടു സെൽ ദെയർ ഗ്രെയിൻ ടു ഗവൺമെൻറ് ബയേഴ്സ് അറ്റ് ദീസ് പ്രൈസസ്. ഈ വിലയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബയേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറായിരുന്നില്ല? ദീസ് പെസൻസ്. സ്റ്റാലിൻ, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. Stalin, okay, who headed the party after the death of Lenin, അല്ലേ, ലെനിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പാർട്ടി നേതാവായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാലിനായിരുന്നു. He introduced the firm emergency measures. He believed that rich peasants and traders into the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുകയാണ് റിച്ച് പെസൻസ് മേ ബി ഹോൾഡിങ് സംതിങ്, ദേ എക്സ്പെക്റ്റ് ഹൈ പ്രൈസസ് അല്ലേ, പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കും വില കൂടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കുറച്ച് അവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ. In the countryside were holding stock in the hope of higher prices. The speculation had to be stopped and supplies confiscated. എന്ത് ചെയ്തു? The speculation stopped. Speculation means ഊഹക്കച്ചവടം, and also confiscation. Then there is supplies the confiscated അല്ലേ, പിടിച്ചു കെട്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. Then speculators had to be stopped and supplies confiscated. വിതരണമൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്തു. In 1928, party members toured the grain producing areas. What happened in 1928? Party members toured the grain producing areas, supervising, enforcing the grain collection and raiding the kulaks, the name for the well-to-do peasants. Kulaks, that is very important. You expect one word question from that. കുലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെൽ ടു ഡു പെസൻസ് ആണ്, നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആ കർഷകരുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് കുലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൊരു സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തി ഇവർ ആ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലൂടെ. ലിസൺ, in 1928 party members toured the grain producing area, supervising enforced grain collections and raiding kulaks, the name for well to do peasants. As shortages continued, the decision was taken to collectivize farms. It was argued that grain shortages were partly due to the small size to holdings. After 1917, land had been given over to peasants. This small-sized peasant farm could not be modernized.
To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants, and establish state-controlled large farms. Listen, the collectivization listen, here is the collectivization of agriculture that created the disasters. On that occasion, 1927 and 28, on that time, Soviet Russia were facing an acute problem of the grain supply. The government fixed the prices. Okay, but peasants are not ready to give that fixed prices. On that occasion, the Stalin decided one thing. He believed rich peasants and traders in the countryside were holding the stocks in the hope of the higher prices. അല്ലേ അവിടെ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് അല്ലെ സപ്ലൈ ഓഫ് ദ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെസൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹയർ പ്രൈസസ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് വൈ he confiscated that, and also the speculation stopped. Then 1928, what happened there? Party members toured the grain producing areas and also supervising enforced the grain collections and raiding kulaks. Kulaks, that means the name of well-to-do peasants. As shortages continued, shortages continued, the decision was taken to collective farms. Decision was taken to collective farms. It was argued that grain shortages were partly due to small size holdings. അവർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാണ്. വാട്ട് ദേ ആർഗ്യൂഡ്? ഗ്രെയിൻ ഷോർട്ടേജസ് വെയർ പാർട്ട്ലി ഡ്യൂ ടു ദ സ്മോൾ സൈസ് ഹോൾഡിങ്സ്. എവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗ്രെയിൻ ഷോർട്ടേജ്? സ്മോൾ സൈസ് ഹോൾഡിങ്സിൽ, അതായത് കുറച്ച് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഏരിയ ആയിട്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളതായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ 1917, ലാൻഡ് ഹാഡ് ബീൻ ഗിവൺ ഓവർ ടു പെസൻസ്. After 1917, land had given over to peasants. These small-sized peasant farms could not be modernized. That small-sized peasants, they could not be modernized. That's why maybe there is the shortage of grains. To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants, and establish state-controlled large farms. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മെഷീനറീസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ദർ ഇസ് നീഡ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ കുലക്സ്, അതായത് വെൽ ടു ഡു ആയിട്ടുള്ള പെസൻസിനെ അവിടെ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോളുള്ള ഫാംസ് ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഫോളോഡ് വാസ് സ്റ്റാലിൻസ് കളക്ടിവൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. Listen, from 1929, on that time, here is the party forced to all peasants want to collectively cultivate. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. That's why here is the bulk of land and implements. It were transferred to the ownership of the collective farms. ഇപ്പം എന്താണ്, ഒരുപാട് ലാൻഡ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സുമായി ഇതെല്ലാവരും ഇറ്റ് വർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ഫാംസ്. അല്ലേ, കളക്റ്റീവ് ഫാംസിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് ഒന്നിച്ചാണ്, അതൊരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ്. ദെൻ പെസൻസ് വർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ കോൾബോസ് പ്രോഫിറ്റ് വാസ് ഷെയർഡ്. ഹു വർക്ക്ഡ് ദെയർ? പെസൻസ് വർക്ക്ഡ് ആൻഡ് ദേ ഈക്വലി ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ്. Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Listen, enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. ചിലരെന്തായിരിക്കും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവർ റെസിസ്റ്റഡ് ദ അതോറിറ്റീസ്, അല്ലേ, അധികാരികളെ എതിർത്തു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെസ്ട്രോയ്ഡ് ദെയർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്. ബിറ്റ്വീൻ 1929 and 31, the number of cattle fell by 1/3. എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാറ്റിലിൻ്റെയൊക്കെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു, അല്ലേ, ഫെൽ ബൈ 1/3 ആയി, 1/3 കുറഞ്ഞു. ദോസ് ഹു റെസിസ്റ്റഡ് കളക്ടിവൈസേഷൻ വെയർ സിവിയർലി പണിഷ്ഡ്. എന്താണ് ദോസ് ഹു റെസിസ്റ്റ് ദ കളക്ടിവൈസേഷൻ? ഇങ്ങനെ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഹോൾഡിംഗ് പെസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കളക്ടിവൈസേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ അവരോട് എന്ത് ചെയ്തു? ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് ഹാവ് സം സിവിയർ പണിഷ്മെൻറ്റ്. മെനി വെയർ ഡെപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് എക്സൈൽഡ്. ഒരുപാട് പേരെ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡെപ്പോർട്ടഡ് ഓർ എക്സൈൽഡ്? നാട് കടത്തുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോഴ്സിബിളി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദർ ഓൺ കൺട്രി, അല്ലേ, വൺസ് ഓൺ കൺട്രി. അവരുടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുക. As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. Okay, listen.
As they resisted the collectivization, peasants argued that what they argued, they were not rich, ഞങ്ങൾ സമ്പന്നരല്ല, and they were not against socialism. ഞങ്ങൾ സോഷ്യലിസത്തിനെതിരല്ല, they were not rich. They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. Listen, here Stalin government allowed some independent cultivation. പക്ഷേ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ചില ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ അലൗ ചെയ്തു, ബട്ട് ഇറ്റ് ട്രീറ്റഡ് സച്ച് കൾട്ടിവേഷൻ അൺസിമ്പത്തറ്റിക്കലി. ദാറ്റ് മീൻസ് യാതൊരുവിധ ദയയില്ലാതെയാണ് അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്തത്. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് കളക്ടിവൈസേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, അല്ലേ? At the same time, the collectivization, there is not increase the production immediately. In fact, the bad harvest of 1930 to 33 led to one most devastating famine in the Soviet history when over 4 million died. സോവിയറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ, ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാമിൻ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫാമിൻ? ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു അവിടെ രൂപപ്പെട്ടത്. 4 million people died, അല്ലേ? ദാരിദ്ര്യം കാരണം 4 million people died. ഓക്കെ, ലിസൺ. Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of the collectivization. Listen, many within the party criticized the confusion in the industrial production, അല്ലേ? Many of them criticized വിത്തിൻ ദ പാർട്ടി, അല്ലേ? പാർട്ടിയിലുള്ളവർ തന്നെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു ദ കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അണ്ടർ ദ പ്ലാൻ എക്കോണമി ആൻഡ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദ കളക്ടിവൈസേഷൻ. ഈ കളക്ടിവൈസേഷൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ്, കോൺസിക്വൻസസ്, അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു. സ്റ്റാലിൻ ആൻഡ് ഹിസ് സിമ്പതൈസേഴ്സ് ചാർജ്ഡ് ദീസ് ക്രിട്ടിസൈസ് വിത്ത് കോൺസ്പിറസി അഗെയിൻസ്റ്റ് സോഷ്യലിസം. സ്റ്റാലിൻ ആൻഡ് ഹിസ് സിമ്പതൈസേഴ്സ് ചാർജ്ഡ് ദീസ് ക്രിട്ടിക്സ്. സ്റ്റാലിനും അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത്, അല്ലെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ലിസൺ, ദി ചാർജ്ഡ് ദീസ് ക്രിട്ടിക്സ് വിത്ത് കോൺസ്പിറസി അഗെയിൻസ്റ്റ് സോഷ്യലിസം. സോഷ്യലിസത്തിനെതിരെയുള്ള കോൺസ്പിറസി, ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിതിനെ നോക്കിക്കണ്ടത്. ഹു ക്രിട്ടിസൈസ് ദെയർ ഓൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദേ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സോഷ്യലിസം. Then accusations were made throughout the country, അല്ലേ? Then and by 1939 over 2 million were in prison and labor camps. Listen, and most were innocent of the crimes but no one spoke for them, അല്ലേ? പലരും എന്തായിരിക്കും കുറ്റം ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും, ബട്ട് ആർക്കും അവരെ എതിർക്കാനുള്ളൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Then a large number were forced to make false confessions under torture and well executed. Several among them were talented professionals. Listen, a large number were forced to make false confessions under torture and were executed. Several among them were talented professionals. പല ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് വരെയുണ്ട്. കുറേ പേര് നാട് കടത്തി, കുറേ പേര് എന്താണ് സിവിയറായിട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റ് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചർ ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് വെരി ബാഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ I repeat, now we completed the Stalinism and collectivization. On the basis of Stalinism and collectivization, we understood that is a failure program. That means they try to improve the production of the grains. They want to improve the immediate increase in case of the production of the grains, but that is not satisfactory because there is some weak things or a bad effect. Okay, then somebody criticized against the Stalin's policy, but Stalin point out that is not a criticism. They form the something against their own socialism. Okay, it created there is so many problem. Okay, then we want to discuss the last topic from this, that is the global influence of the Russian Revolution and the USSR. The global influence of the Russian Revolution and USSR. Global influence of the Russian Revolution and USSR. It is the last topic. Okay.
The global influence of the Russian Revolution and the USSR. The global influence of the Russian Revolution and the USSR. Okay, ആഗോളതലത്തിലുള്ള സ്വാധീനം. Then, existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way of the Bolshevik took power and kept it. Okay, existing the socialist parties in Europe did not wholly approve of the way of the Bolshevik took power and kept it. However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. Listen, the possibility of a workers' state fired the people's imagination across the world. In many countries, the communist parties were formed like the Communist Party of Great Britain. ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിലുള്ളതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യലിസം സക്സസ് ആയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ദെയർ ഈസ് ഫോംഡ് സം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടീസിലായി ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ. ദ ബോൾഷെവിക്സ് എൻകറേജ്ഡ് കൊളോണിയൽ പീപ്പിൾസ് ടു ഫോളോ ദെയർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ബോൾഷെവിക്സ് എന്തായാലും എപ്പോഴും എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദ എൻകറേജ്ഡ് കൊളോണിയൽ പീപ്പിൾ ടു ഫോളോ ദെയർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ, അവരുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ദേ ഓൾവേസ് എൻകറേജ്. Then, the Bolshevik encouraged colonial peoples to follow their experiment. Many non-Russian from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East and the Bolshevik founded Comintern, that is the International Union of the Pro-Bolshevik Socialist Parties. Please underline that. That also you expect one word question. What is Comintern? What is Comintern? An international union of the Pro-Bolshevik Socialist Party. Some received education in the USSR communist universities of the workers of the East. Okay. Received the education in the USSR communist university of the workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. Okay. USSR and a global influence. Listen, influence of the Russian Revolution. Here we discussed. I repeat the same paragraph. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world. That's why here is people changed their thinking. They accepted the another party like Communist Party of Great Britain. That's why here also formed the communist parties. The Bolsheviks encouraged the colonial peoples to follow their experiment. Many non-Russian from the outside of the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East. Outside of the USSR അല്ലേ, പല നോൺ റഷ്യൻസ് റഷ്യക്കാരല്ലാത്തവർ പോലും അവരുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ദെൻ ബോൾഷെവിക് here is a Bolshevik founded the Comintern, that means their international union for pro-Bolshevik socialist parties. Some received education in the USSR communist university. ചിലർ എന്തായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നാണ് റിസീവ് ചെയ്ത് USSR's communist universities of the workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism in a global phase and world stature. Socialism ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫേസിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഏത് സമയത്ത്? സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ because of the influence of the USSR. Yet, by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed. But it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its development projects through repressive policy. Okay, listen. ഈ റഷ്യൻ
ഹിയർ ഈ കോൺഫറൻസിൽ നോൺ റഷ്യൻസ് വരെ USSRൽ അല്ലേ ഔട്ട്സൈഡ് ദ USSR പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കോൺഫറൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറേ ആളുകൾ എന്തായിരുന്നു USSR യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം പുറമെ ബൈ 1950s ഇറ്റ് വാസ് അക്നോളജ്ഡ് വിത്തിൻ ദ കൺട്രി ദാറ്റ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ദ USSR നോട്ട് ഇൻ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലേ എന്തായിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. ഓക്കെ, വേൾഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് അവരെന്താണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇറ്റ് വാസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ഓൾ വാസ് നോട്ട് വെൽ ഇൻ ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലുള്ള എല്ലാതും തന്നെ ഒരുപോലെ അല്ല എന്നുള്ളത്, നല്ല രീതിയിലല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. എ ബാക്ക്വേർഡ് കൺട്രി ഹാഡ് ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് പവർ. ഇറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹാഡ് ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ദ പുവർ വർ ബീയിങ് ഫെഡ്. ഓക്കെ, backward country had become a great power. അല്ലേ, backward country that become a great power, its industries and agriculture had developed. അല്ലേ, backward country great power ആവുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസും അഗ്രികൾച്ചറും ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ദ പുവർ ബീയിങ് ഫെഡ്, അവർ വീണ്ടും എന്താണ് പുവർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഡിനൈഡ് ദ എസെൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ടു ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൺ. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിനൈഡ് മീൻസ് അവോയ്ഡഡ് ഓർ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഡിനൈഡ് ദ എസെൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ടു ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോജക്റ്റ് ത്രൂ റെപ്രസീവ് പോളിസീസ്. അല്ലേ, അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ഫ്രീഡത്തെയൊക്കെയാണ് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത്. ഡിനൈ മീൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എസെൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ടു ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോജക്ട്സ്. അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോജക്ട്സിനെയൊക്കെയാണ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ദാറ്റ് ഓൾസോ ഡിനൈഡ്. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. പക്ഷേ പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യൂസ് ആയിട്ട് റെസ്പെക്ട് ദ പീപ്പിൾ അല്ലേ, ജനങ്ങൾ അതിന് പരിഗണന നൽകി എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഇൻ ഈച്ച് കൺട്രി ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് സോഷ്യലിസം വേർ റീതോട്ട് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. പക്ഷേ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഐഡിയാസ് ഓഫ് സോഷ്യലിസം എന്നുള്ളതൊരു റീതോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, അത് വീണ്ടും ഒരു ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെ പല വിധത്തിലാണ് പലരും അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ലിസൺ ഹിയർ ദ ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ USSR ദാറ്റ് ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റഡ്. On the basis of this topic, what is the role of USSR or influence of USSR we discussed here. Okay, our history second chapter that also completed. Then related to this topic we want to discuss some question answers. Okay, we already discussed some more questions. Then now we want to discuss some other questions. Okay, here firstly we want to discuss the previous topic, what is collectivization, how did Stalin use this program. Today we discuss that topic, collectivization. Related to that topic, here is one question arises, what is collectivization, how did Stalin use this program. എന്താണ് collectivization, സ്റ്റാലിൻ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. That is our question. Collectivization refers to putting together several private farms or persons small size holding together so that they are controlled by the community or the government. കുറേ ആളുകളുടെ കൃഷിസ്ഥലം ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കളക്ടിവൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, കളക്ടിവൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു putting together several private farms or present small size holdings. കർഷകരുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്ന കൃഷി രീതി, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കളക്ടിവൈസേഷൻ. Collectivization program was started by Stalin in the Soviet Union under planned economic development. This program started under the Stalin, that is the
ഇൻ ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അണ്ടർ പ്ലാൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ, എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കീഴിൽ സ്റ്റാലിനാണ് ഈ കളക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രം 1929 ഓൾ പേഴ്സൺസ് വെർ ഫോഴ്സ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ഇൻ ദ കളക്റ്റീവ് ഫാംസ്. ഓക്കെ, ഈ കളക്റ്റീവ് ഫാംസിൽ എല്ലാ കർഷകരും നിർബന്ധമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കൊൽക്കോസസ്. The bulk of land and implement were transferred to the ownership of collective farms. ധാരാളം ബൾക്ക് മീൻസ് മെനി എന്നാണ് അല്ലേ, ധാരാളം കൃഷിസ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറീസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൾട്ടിവേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്റ്റീവ് ഓണർഷിപ്പായിരുന്നു. കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രമല്ല, ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടേതായിരുന്നു. പെസൻസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓൺ ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ കോൾക്കോസ് പ്രോഫിറ്റ് വാസ് ഷെയർഡ്. പെസൻസ് വർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ ലാൻഡ് അല്ലേ, കർഷകർ അവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ദേ ഈക്വലി ഡിവൈഡ്. ദ വേസ് സ്റ്റാലിൻ യൂസ്ഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം, അതാണ് കളക്ടിവൈസേഷൻ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ സ്റ്റാലിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ്. സ്റ്റാലിൻ യൂസ്ഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ടു സോൾവ് ദ റിക്കറിംഗ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ സപ്ലൈസ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ. കളക്ടിവൈസേഷൻ്റെ റിയൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വലി ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് കൾട്ടിവേഷൻ. ബട്ട് ഹിയർ ഹി യൂസ്ഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ടു സോൾവ് ദ റിക്കറിംഗ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് അല്ലേ, അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് അല്ലെ ഗ്രെയിൻ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രെയിൻ സപ്ലൈ അത് ഇൻക്രീസിങ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ ഈ കളക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. He believed that the shortage of food grains was caused by rich peasants and traders who were holding stock in the hope of higher prices. സ്റ്റാലിൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അവിടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രെയിൻ ഷോർട്ടേജ്, അത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗ്രെയിൻ ഷോർട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഹോൾഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കർഷകർ ഗ്രെയിൻസ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വില കൂടുന്ന സമയത്ത് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ ദ പെസൻസ് ഓൾസോ റിഫ്യൂസ് ടു സെൽ ദെയർ ഗ്രെയിൻ ടു ഗവൺമെൻറ് ബയേഴ്സ് അറ്റ് ദ ഫിക്സഡ് പ്രൈസസ്. ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്ത പ്രൈസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെസൻസ് അവരുടെ ഗ്രെയിൻ സെല് ചെയ്യാൻ ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി. ഹീ പണിഷ്ഡ് ദോസ് ഹൂ റെസിസ്റ്റഡ് ദ കളക്ടിവൈസേഷൻ വെരി സിവിയർലി. ആ സമയത്താണ് ഈ കളക്ടിവൈസേഷൻ എന്നത്, ആരാണോ ഈ കളക്ടിവൈസേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണത്, അതിനെ എതിർക്കുന്നത്, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാവ് എ സിവിയർ പണിഷ്മെൻറ്റ്, അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു. മെനി വെർ ഡിപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് എക്സൈൽഡ്, കുറേ ആളുകൾ എന്തായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നാട് കടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു, ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് തന്നെ അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? കളക്ടിവൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാലിൻ കളക്ടിവൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ദാറ്റ് ഓൺലി. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Second one, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. That is the last topic. From that topic, here is one question. Explain the impact of Russian Revolution on Russia and the world. It is very important question. Explain the impact of Russian Revolution. Russian Revolution's impact എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ what was the global influence of Russian Revolution, or what is the contribution of Russian Revolution to the world. Russian Revolution എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ വേൾഡിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ റഷ്യ. ഓക്കെ, impact in Russia. Okay, Russian Revolution put an end to the autocratic Tsarist rule in Russia. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്തിന് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ സംഭാവന ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു, റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ്റെ സ്വാധീനം എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ പുട്ട് ആൻ എൻഡ് ടു ദ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സാർട്ടിസ്റ്റ് റൂൾ ഇൻ റഷ്യ. റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സാർട്ടിസ്റ്റ് റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, വളരെ ഏകാധിപത്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് എൻഡഡ്. ദ റൂളിംഗ് റൊമാനോ ഡൈനാസ്റ്റി വാസ് അബോളിഷ്ഡ്. That type of dynasty here is abolished. It led to the establishment of the world's first socialist government of the peasants and workers in the world's largest country, which was one of the least industrial states in the Europe.
യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ, ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത്, എന്നാൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ പെസൻസും ഫാമേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ പെസൻസും വർക്കേഴ്സും ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു റഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവുള്ളൊരു കൺട്രി ആയിരുന്നു. The new Soviet government announced its withdrawal from the First World War as well as making peace with Germany. New Soviet government announced its withdrawal from the First World War as well as making peace with Germany. ജർമ്മനിയായിട്ട് സമാധാന കരാർ ഒപ്പുവെച്ച് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. Then there took place nationalization or acquisition of all industry. അല്ലേ, എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു എന്നായിട്ടുള്ളത്, ദേശസാൽക്കരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും. പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡ്, ബാങ്ക്സ്, മൈൻസ്, റെയിൽവേ, ടെലിഫോൺ എക്സെട്ര ദേ വർ ഡിക്ലെയർഡ് ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി. എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക്, മൈൻ, റെയിൽവേ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് മീൻസ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ദെൻ there began planned economic development under ലെനിൻ ആൻഡ് സ്റ്റാലിൻ. അല്ലേ, അവരെന്താണ് പ്ലാൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അണ്ടർ ലെനിൻ ആൻഡ് സ്റ്റാലിൻ. വർക്ക് ബിക്കെയിം എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓൾ. പ്രോജക്ട്സ് ഹാഡ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പീരീഡ്സ്. അല്ലേ, അവർ കണക്കാക്കിയ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവരവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദോസ് ഹു ഒപ്പോസ്ഡ് വെയർ സിവിയർലി പണിഷ്ഡ്. ആരാണോ അവർ തീരുമാനിച്ച ഈ കളക്ടിവൈസേഷൻ അതുപോലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഹാവ് സം പണിഷ്. Planned economy soon turned the USSR into a powerful industrial nation. By the Second World War, poverty began disappearing as the country prospered. എന്താണ്, പോവർട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആയി അല്ലേ, ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് കൺട്രി പ്രോസ്പേർഡ് ആയി. എന്ന് പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി സൂൺ ടേൺഡ് ദ USSR എന്നോടുകൂടി അവിടെ പ്ലാൻഡ് എക്കോണമിയായി. പവർഫുൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നാഷൻ ബൈ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. പോവർട്ടി ബിഗൻ ഡിസപ്പിയറിങ് ആസ് ദ കൺട്രി പ്രോസ്പേർഡ്. അല്ലേ, രാജ്യം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചതോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് പോവർട്ടി ഡിസപ്പിയറായി, അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ വേൾഡ്. ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ റഷ്യയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ വേൾഡ്. വേൾഡിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റാണ്? The existing socialist parties in Europe did not wholly approve the way of the Bolshevik came to power in Russia, but possibility of worker state fired people's imagination across the വേൾഡ്. ലോകത്തെല്ലാവരുടെയും എന്താണ്, ഒരു വർക്കർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ, തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ. യൂറോപ്പിൽ റഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. ഇൻഡസ്ട്രീനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഗ്രികൾച്ചറാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു. In many countries, communist parties were formed. They were affiliated to Comintern, the Communist Party of Great Britain. അല്ലേ, പല രാജ്യത്തും എന്തായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഫോം ചെയ്തിരുന്നു, ലൈക്ക് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിലുള്ള കോമിങ്ടൺ പോലെ. Then the revolutionary proclaimed the building of a socialist society based on equality. It redefined and inspired the colonial people in redefined the concept of democracy. The Bolshevik encouraged and inspired the colonial people in Africa, Asia and elsewhere to follow the Russian experiment. The revolution thus helped to end imperialism. അല്ലേ, ഇമ്പീരിയലിസം ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ. സോഷ്യലിസം ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെയിനിങ് ട്രമൻഡസ് പോപ്പുലാരിറ്റി. എന്താണ്, നല്ല ട്രമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി, ഇതിന് പബ്ലിസിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യലിസം. മെനി നോൺ റഷ്യൻസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ USSR പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ബോൾഷെവിക് ഫൗണ്ടഡ് ദ കോമിൻറ്റൺ ഓർ ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ. ബോൾഷെവിക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നോൺ റഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ വരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ഡിസ്കഷനിൽ. Some persons received education in the USSR communist universities of the workers of the East. By the time of outbreak of the Second World War, the USSR became a global face of socialism and attained a world stature. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആയ സമയത്ത് USSR had become a global face of socialism and attained a world stature. അത് അതിൻ്റെ നില എന്താണെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് തെളിയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, that only. Second chapter also completed. We already wrote some notes. Again we want to write some other questions also. Okay, the next class we will meet other chapter from this subject, I mean history. Thank you children.